Hello anh chị em đã trở lại kênh Cuộc Sống Mỹ Lê Văn. Hi everybody, welcome back to Food and Travel Denver. Today we're just gonna be cooking some oyster and eat it with salt and pepper and lemon, lime, yeah, lime juice, salt and pepper with some baked oyster. We also got some bún from wifey made it. Right. Còn có món bún nữa anh chị em, mà chắc ăn oyster xong rồi coi game. Go Nuggets. Lỗi anh chị em, lỗi ngào mới dùng cái oven. Cái oven này nó nhiệt độ nó tăng lên rất là chậm, cho nên chắc cỡ 15 phút nó mới chín quá. Oyster thì ăn sống được, nhưng mà mình hôm nay thích ăn chín. Yeah, I was saying I don't use the oven on a regular basis, so I apologize for the long cooking time. Alright guys, it's been 8 minutes, but the oven's still only 325 degrees. 8 phút rồi mà nhiệt độ vẫn còn 325 độ F. Cái oven này chạy hơi chậm. Ok, trong thời gian đợi oyster, mình có làm muối tiêu với chanh. We got some salt and pepper with lime juice. Yummy, yummy. Alright fam, I think it's ready to go. Alright, let's get ourselves a spoon and we're gonna chuck it and eat it. Ok anh chị em, oyster xong rồi. Giờ ăn thôi nha. Alright fam, let's see if we can open, huh? I think it's cooked. I like it rare, you know, I don't like it too well done. You can eat it raw too, but to eat it this way, it's probably better to be medium rare. Be careful, might cut yourself. If it's too well done, all the juices like get burned. As you can see, I'm not an expert at chugging these oyster. Yes sir. Oh, look at that. Yummy yummy. Ngon quá anh chị em ơi. Bỏ chút muối tiêu vô ha. Perfecto. Delicioso. First one was bomb diggity fam. Ngon quá anh chị em ơi. Làm thêm cái nữa không? Sắp sửa vô game rồi, fan nhanh xíu. Thành phố Denver 50 năm mới được vô final Denver Nuggets. Hồi xưa Denver vàng nhiều lắm, nó đào giờ hết rồi. Giờ chỉ còn Cần Sa với Tuyết không mà hết vàng rồi. Nuggets là mấy cục vàng á. Denver Nuggets. I was saying in Vietnamese, Denver used to have a lot of gold back in the 1860s. But all that stuff is gone. All we have left is the green gold and the snowboarding and skiing for the tourists. We got the green gold, but no more real gold. Okay. Này mở ra sao ha? Con này nó không chịu hả miệng ha. Không chịu hả miệng. Thôi, lấy con khác đi, con này nó không chịu hả miệng. I'll be right back. Sorry about that. Yeah. Try a different one. Yeah. That one won't open up.
Yeah, I'm not an expert with oyster. Apparently, right? Not an oyster expert. All right. Yes, sir. Look at that. Let's do a thumbnail, huh? Ok. Ok anh chị em, xin mời nha. Oyster, how? Wow, that is juicy. I think it's cooked to perfection. Yeah. Not too well done, not too rare. I haven't cooked oyster in a minute. Yeah. Just kind of winging it today. Hai miếng rồi. Làm tiếp thôi anh chị em ơi. Xin anh chị em bấm like, subscribe, nhấn chuông nha. Please smash the like, subscribe, ring the bell. This video is going to be bilingual. Maybe in a couple of years we might go trilingual. Gonna add Spanish to our repertoire, fam. I have to do a trilingual. Muy delicioso. Yes, sir. Look at that. The best oyster I've tried is the Kumamoto. Kumamoto from Japan. Kumamoto oyster. Yummy, yummy. Everything from Japan is good, man. Dịch ra là cái oyster của Nhật á, Kumamoto rất là ngon. Cái đó ăn sống ngon. So good. All right, 3 more to go. Yes sir, yes sir. Ngon quá anh chị em ơi. Có nước rồi. Yes sir. Okay. So good. Oh man, I love seafood, dude. Mở con này ra hơi khó.
We made it. Oh man. So good. Ngon quá. Video này đủ 15 phút anh chị em ơi. Cảm ơn anh chị em đã xem. Thanks for watching fam. Go Nuggets. See you guys on the next one. Peace.